eya woda ahini me bosome ne da tosu aduonu afimpinu ane aduonu emienu ebraso esa ensem hodo asemufu agina ntenten ewo kwadwo apaw newsroom no yehwe ne pense ni nyina mu emawo ewo eno ekua afrankuma studios ene ensem ye de ba na edoso papa ya boni dosoku etata so asatalia nti ebeyi ne mako esem ne edi mo akuti ebi anesem mampani na de dankwa akufuado wagire mu se ensamra ne eda ne so no na ni je ho papa na ehun susu ehia na emusem ye de ebam na sami ni ukasa egutafo wo mu gire mu dindindin o wo yetre wo mu gire mu anya sem ketra wo panipa wada eye food and beverages association ano ensusu din sembia to dwa efa guta etuate a wo mo ate ehun wo adisuamu sensem so wo pani bi kire mu se wa my Ghana's yesika sem wo fom enso hwanto asosuku na yesika sem bebre na efa pin na ho ne kokowura entinto asosuku ne boa ye din ye papa wei ane sama wudro pie ne anu pe ye betre so busompo ne ade amanfu from dia ababeka ho ana ya boaboa ni nyina no ede ba besomo na shane so sakase yi identity no ane aba fontentan kase so etwegu anya sem ketwa Facebook ana fe YouTube ni nyina da eye ahenkan 93.3 FM ukwa yensem yubenya bi enso etie na anupai so nyuma kwa wa madaroma wa maso yasinsi kafem na yade kase na kenkan ebra wo Watchman Development Association afei so ahenkan FM ni Jubilee Hospital yakan yantoma bo ano abusumi awie ye free breast cancer screening yade ahihye so sanso ana ebebu sawubu be a menso metibe o afei ahenkan FM marketing department wo munyina da aso yasinsi kafem na nanupe kase no ye be kenkan ensoso amawo menso amachipini ebe pense mu midin ane mame akua Janewa na esansa kase ne mu ode ne mu ohwamunti no information centers babru adionum ne akire wo manga na fana bebia wo mato apete a wo bia etie bie afei kase no enchiremu abusia ya shakase na se ententen paso de na mampani na dodankwa akufuado na so ye ana yedi yeni akire na sane enim no mampani wo aya santimantem a woguso abo apro ahwe se niema bia wasisi empumtuo bia waye wo ho nyina no obehwe na ne wadane ahye mpanifo esachisa commission yi woguso a wo ye bia ne samso de mampani na dodankwa akufuado eguso a wadi bi atu dwane bebi obekopiem bia na obefuru simpie ni apa na chasa wade nsama hodo soso atimi atudwam na anu na mampani asantimantem ye owei wade nsam bia atudwa wo ho a wo kyeresa wono wo hwe na ne Ghana fo bi kika aisa mampani wosa mampani kura wa ye shotingo mampani kura wa nwa osinsam ne die bebre bi mu kura ka kosiso mampani kura de kitikiti bio an wa bedi mampani o chemsa ane wanu ankasa wonim sa wa ye ketwa wanu ankasa wonim sa wa nyetenten ni Ghana fo kafa no nyina ni nyina wonim aso ne hu hia ne pa ne sa so wa ye tintin yo sa wa nyetintin yo sa wa ye ni paketwa so wa nye ni paketwa o ane wanu na ye mampani e wo man mu a wo hwa atoto wo man Ghana ne ma nyina eye ana wo chem sa wanu so akwakoye ye mampani die wo ba man Ghana mu adi braba kwa hu hia ye papa ane ya asra sadom ekuo no ana wo che se sabre wanu ni pani a wada aya asra sadom kuo no anom wanu anato ye commander in chief a wada Ghana Armed Forces ano wo hwe atoto ne ma nyina ye na mampani chem se sa di bre no ehu hia ne papa mpo di bre hu hia baako ewo man Ghana mu no na chese da no so enti won fa woni ni obi abeka sa di bre na wo hwe abo ho aban di bre no ehu hia ne ye papa tse won toto na sem enti wo hwe se ne ma nyina wo de begugugugu na kwemu se ne ebe ya sa di bre no eni monyam no ebekoso atrase ewo na pensom na mampani atro ne nsem na wo chem se anya sa di bre ne keke bi na ni jinwo ana anya sa di bre na wo bo ho ba na mom wo be pia mu wo ebibre eman mu a wo man Ghana asra sadom kuo no ema ne mema wo mu ewo mu no wo mu bo mu modin ye papa
ene wo mo tutu wo mo niema nyina ye ne ombe ye bia ensusu da na kwemu enti akoba ne sane wo mo tutu wo mo niema ya wano so na akoye commander in chief no nani agi ho eye papa wo hwem esesa eni monyam wo bebo ho ban na eno chi na mapani di tudwa wo kire se aya no kura esu wo man Ghana mamoni mo ye den papa eni mamoni mu so yire pampen so no wadi nhihye ya wodro bi egu apon so enei aya mefo krampo ka ho bi asa nhihye ni nyina wo hwet mi aba beboa se na ebe ya o man Ghana susu betimi atumpon na ensakra ya adihye epe wo man mu no ya nsa susu atimi aka enti wo se adihye ye ntalanku bibia bia kama ama enei sani omai ni mayire na mu biso besane ama de hyensusu atimi ho atom panti no wa munka omakoma to omyem ni ahwe asani di brekita ne se commander in chief no ye betimi abo ho ban wo bra wo no ankasa mapeni so no ebo ehun eban. I don't know what your expectations were. Something that I'm some 6'6" giant, but here I am, small man, but with a very important title, Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. And it's a title I cherish. I cherish it not just because it is part of the title of being president, but I cherish it because of the women of the security forces and the armed forces that we have here in Ghana. They are second to none of this continent of Africa. And I'm very, very, very proud to be the commander-in-chief of such men and women. We are going through a very difficult time in the history of our country. We're going through difficult time in our economy, and we're also going through difficult times as far as security is concerned. As far as our economy is concerned, we're all aware of the events that have taken the last year, especially the last, which have put a lot of things under strain. We're making every effort. The negotiations that were taking place with foreign partners to put our economy back in a good space. And I'm confident that the agreements that we're going to be reaching with the International Monetary Fund are agreements that will enable us to resume. Abusiani aya Ghana mampeni nana Adodankwa Akufu ene Williams akanidin ehu an wodi sansemi nyinata atu ejam wa ensafu from ni ato akasia no eso na gutafo susu gusu ginemo ane mampeni gusu awabo pro wa santimantem no gutafo susu giremu dendenden wamanwe wa mosepa nya semketra wa musintesu kokko wa mu tibia tra ban pa no abaye hunsa wa musu wawei entusu kokko ni bi wa omenuma ya no anse na me aso maya ya timedwadie hwa ya dendenden na sikasam ehunsu timaya dendenden na ukotọ ade ho to akura na sin ade na nkasa bo wo beto ade na wie na eto a wetua no enya semketra ni nyina da ha dwinye papa pantie ne wo mu mpanifo de atudwa kyeremu se etuate wo musu tibi apa de akira banya de astoton wo mu kwakọ bia tomade ane na watwi mu nyina twemu tola etwemu akomu kyeremu se edwadifo yenso ye kwakọ didwa no yanke yakoma etu ye yemse wamu aniema tutu apum na bibia dida na akwa mu di asoto no wombekwa akobia sanso aton wo ma de nya sapa de ne etuemu anya semketwa na enu na nam so ema general secretary awada food and beverages association of Ghana ayasamo atu agri adin sembi atudwa wochemse enwa be hia ye papa pasa bayo wa bangwe mohwe na watototutu ne niama ye se ne be ya adwadie ni padie ho sensem enso be fa ne tuma afa efre be gina ne na so pintin ye papa panya sade a ne akwaso ewo mai mu no eya asefem wo panina kasa ne wo chemse nei wo kwa santimante ma ne guta form wo mato amusto mu enkran bumpuni mantem so a wo mato mu anya de wo mu tidwa ne wo chemse ne nyina de ha dwen papa empo hwa sana mu treya gutafo etu na nya wo mu nko na ne ha mu wo man ni susu kasama ekofom anya ko mu kokko bia suto ya wo mu tomade no aban beti ne to kakra etron wo boaboa no asikamu o a wo betimi dia ye bibi wo man mu enso esanse sikasamu koye na etu susu ebo wo so na bibi aboa ye dinti ana gutafo tutu wo mu sto mu a wo mu nya kradu mposa wo mu kwakọ bia suto no atomade wo to so na wo kire se
ana uni gutafo kasa wo mu sama wo mu kan sidi na hoden wo mu sidi na hoden wo fom ye papa sidi no na hoden na da fom se bibiri joint no wo mu sra ban se wo hwe na sidi no watimi hye mu kenya sane ebe ya sidi ni nsu betimi asori agina na hoden ne akoso ekoba ni sa wo mu ogidie mapasa wo man Ghana sikasa ma atopi ebesan so agina ne na so ne ekoko gina ne na so sadia bibia so betito na akwemu enti wo mu so wo mu sra ban ye papa asasa ensemi agutafo ekan wo mu hwe na chesa wo mu so mu asupemu na wo mu hye nyina da wo mu fengu apon so mu modi sidi na hoden no wo mbe peja mu na sidi ni so etimi agina ne na so sane ebe ye adwadifo wo mbe san so akwa na wo mu soton wo makọ bie na ni adeton asuso etimi akosom ye rasamo etroso na wo kire mu esa awuhwe guta dwuma koye na wo matuntum na ha dwen papa se nei sa wo tam sikadi akọkọhye bibi mu no anya dwuma keto na anya asem keto enti so wo mu do mu sika akọkọhye mu na wo mabia seto na wo mu ton ade na ade che ade sanyina wo mu dwetira wo mu de koye no aso na ete ebi mu dwetira ni krapo de ahyesen griga ni nyina da ha dwen enti wasra ban ye papa so wo hwe na amamo ene mpo wo man Ghana sane mu agene no hwe no wotutu na namo ye sane bia bibia so betimi adedemu na gutafo sa wo machinkonko ye adwuma enya sa na ban tira ne naso agutafo no wo mani abre papa wo munya kradumpo ase wo mu kwa koton ade enti wo mu so sra ban sa ehyehyɛ ya mapodi begu aponso ama o man Ghana ye sikasem etimi agina brane na entutu ye etimi akoye n'animanim ya ban ye sane bia gutafo enso aho ebeto wo mu. On Saturday is enough because you see the losses that we are making. If you look at it, and we can't continue to see such phenomenon goes on. What we need to do is to take an action to drive home government's attention to it. So even if it's one day, government will still know that there's a problem that is going on, and this will go global. And therefore, the international community will also know that Ghana really has a problem, and government need to address it. As we stand, you can't tell me there's been any measure or announcement that government has taken to give us an assurance that they are managing the economy. If it's not there, you simply will have to admit that we have lost it, and this is the way everybody should come on board, and let's see how we can all solve it. Otherwise, take the concrete measures, announce the interventions, so that at least we can safeguard our business. As I'm talking to you now, others are even contemplating closing down their businesses and putting their money in other ventures or save it in a place that will be safe until the situation comes back to normal. Otherwise, you'll be sitting down and in the near future, the only thing that you have to say is that I've lost my business, I went to Ghana and I couldn't make it. This is not the way we want. We want more investment into this country, and therefore we need to do anything that we have to do to get it done. Abusani Aya General Secretary, Awada Food and Beverages Association of Ghana, Samuel Ato agree. Yatu Akasiano Eswo. Now, what is your Samno Eswo Executive Director? Awada Africa Education Watch Ayera Kofi Asare. Wopeni adin sembia to judge Musa wa my Ghana yesika sam. Ewo form ye papa pank wasi ya shani ya timitna se. Na ya tutu ya niyama nyina yesene beya sikano kakrana akano. Ya bechi mu kakrana ne wobia nyane diye ne besuno. Na abuamo maine ensusu etimi etumpom. Ana woche Musa usha free SHS abeya waso. Adi shisha so achesa wamu anto aso sukuno. Wobia entua sempo anase teku empo wase we ayahyehyɛ pa o ababe boa kwa medisuafo bebrenya suku hu kwan ya wamo eko na mbom obesra ban papa sa sika wo hwere wo ho ne ani susu sika bubro pa na wo hwere wo ho wo so wo hwɛ na wo ye hyehyɛ bi wo hu se ne bia sika no asusu betimi ate na ne asoye ahodo anka ye na aka no wode bekwa akohye mu ewo ho wo pani a kyerɛ sa nei wo kopie mu wonto aso suku a ane suku ni ba ku bia ban na hwere kra no na enye Ghana sika no 3600 na to say enka ne titi sika ne 36 million ana to say ban ahwere wo suani ba ku bia ho wo kyerɛ mu sa ewo soro ye papa wo sa ban tina se na wotutu ne nema eye enye sa pa dia ento enkosi afimpinu ani aduasa 2030 no na wo man sika sam so aye bubruja na to say ne ye pese ehu wa disua ho sensem kra se ne disua ebekwa nkan no enya dia ye behu ne se koba ne saso a adisua ho sensem ebeto apiye papa panti wasra ban esa san hyehyɛ ye ya wo ye ne ne wo hwɛ na wo hwɛ ne ye.
Government is spending about 3,600 cedis on every student a year under the free senior high school program. Compared to basic, government is spending 1,200 cedis a year on every student in Ghana. It means government is spending 3 times on a student in secondary school compared to that of a student in basic school. It is not consistent with international average because, if you have a system where secondary education is so expensive, then it becomes difficult for government itself to expand access to secondary education and achieve universal secondary education. Now, in opening that level of access, you need to be economically efficient in your spending. And the extent to which you can enhance access to basic and fundamental secondary education will be constricted. That is why we are saying that our expenditure on secondary education per capita is so high that for us to be able to pursue sustainable development goals for targets, especially universal basic and secondary education by 2030, we need to be cost efficient so that we can reasonably expand access. Abusia Executive Director Wada Africa Education Watch Yera Kofi Asarene na yekwoti yenom na openina mananso awobia na wochire musa woba eye basic schools na ifitiase suku na eho sika ban ne ahwere wo ho ne so ye papa panse no ni ahyase no entinka akoye ahyase ne de ke wo sa ban hwe na wotimi ma ne ni kwon ye papa pase ne be ya won betimi anyi na ne wo ma be ye mpanimpanto akwadusa wo mu ebeju ntraso suku ne ne wo ma dwum so etimi abie ye papa wo manya fa pempa bi etimi agina so akoba ne sam enya ade a wo mu bebre pi e wo ntraso suku no na se ne kwesa bai no ayi nani afrimfiti asia suku ne obeye bia no entraso suku a eya ha adwen eye papa panti wo besere se aban hwe na adwen ne anisade hunu a wode ama ye entraso suku no wo ma sa adwen pokro ne bi emra mfiti asia suku no wase wo mo ana omuhu hia ye papa panti se ne anka ban ahwiri sika wo entraso suku no wo hwe sasa sika no ebeba mfiti asia wo na hyase no ebetimi aba se ne be ye bebo adisuafo a wo mo so ewo eno. Education is an input-output relationship. The quality of your input, including, of course, supervision, determines to a large extent the quality of your output. So if you invest little and you monitor or supervise, poorly, obviously you churn out, low quality. Our investment in basic education has been deficient because if you look at the trends in basic versus secondary, so anytime you are spending more on secondary, basic comes down and vice versa. That is why we are saying that this is not just about the free senior high school thing. We need to adapt cost-efficient methods or approaches in expanding access to secondary education, other than the boarding system where feeding alone is an albatross around government's neck. So we must begin to rethink the obsession towards this traditional boarding system, which has made our secondary education system so expensive that anytime we attempt to expand access to secondary education, it affects the raw material base, that is basic education. Abusiani aya yera Kofi Asare wono aya pani kwantrafo awada ebibrem adisia ensensem ano yejina ne nsemi eso na yato ankra aboafo ene anopesu wo maso yasen yede wo mu kra asusu atimi atodwa na ebebuo aya kansi akoso ewo ahenkan 93.3 FM eso memini da numra no sumbiara na tasa adwadifo anase bedwafo atnase na wamu dijumade ne so ahyehye so anya sam ketwanti no wonim sa wo bube wonim sa wo so wote bepa de na ne eba bebu a wo ye mangaga wo mu anu waba betro din kama sane be ya memini da so a wo so betimi aba betnase na ne wo crash powers waba beda ne din so wa ha na hyane so sa ya kansie ni ti no achade bafu pa na da so a enya asem ketwa memni da bia no ekoso ewa ahenkan 93.3 FM eso enumre no so bia na chese ade dwumade no enso so ahyehye so enti obetimi afro penimpa wa da dwumade enso enim na ne wo so watimi atwere wudin se ne bia memni da ebe wo beba beka ho ebie fra no wo emai so 0593 649595 0593-649-595. Sa wububa menso metibeo na abusia busumi ewomi
aya bosomia ne yesi wo sa nufo kokuramu yade no yade bonwu dero papa breast cancer nya asem ketwa ye bonwu dero na enam santi no ahinkan FM ani Jubilee Hospital waka wo muntoma boano wamaka omo aboma bosumi ya wie ya bosumi ewom ya ne de toso aduonu enwotwe 28 October natsem efiada di enimi ochena fiada na wotwe pepepe and it says the breast cancer screening as so wa ha free ya ni obi asempo anase teku empo nu form kokram yade ne be ya hu screening enso so wa ha say free enti hyane so na da ne so a so wa ba beka ho bie na dwumade ne bekoso wa henkan FM yanim ha ana ekoso ya wachim aboabunti yanim ha ana dwumade ne so ekoso wo ba enkasa wo kwa na wo ba twiobi na afa ne bra ne titiru ne ema no wei ehu hia papa ma ema ne titiru ema no enti wo yo ba eyi hu emfiri madane so bra na screen ne bra be ye be se ne adantafo akyem se ye hu ne ntama yetimi aso anu na mom edemu ana didimu a na akoye bibia wo ho ne nti yemra na screen ni yemra me ye bi ne ye hwese ye bebo nufuo ne ho ban se nufuo ehu ehia eye papa Afei Wachiman Development Association anayi Wachiman puntuo enho aba behia ye papa nti wo ye obi Wachiman puntuo hu hia na wo ni swade hunu edema Wachiman ya enkai boy nsusu ye wodia ni nyira ne sa ene Wachiman Development Association ye ku a aba eba behwe se Wachiman esusu betimi etu empo ni ti no wo ye obi asa ni swade hunu bi wo wani so sa Wachiman so betimi etu mpo ana wo betimi susu aboa ne wo beye nie wo beba ahenkan FM ya hase na waba betro din kama wo tro din wie ya na busumi bia no wo betua 10 cedis na to say ya boaboa no kakran na ya de aboa Wachiman empum tuo se na be ya Wachiman susu ebetimi atumpom na bibia so etimi akwankan afa wu didwa wo se wudwa na wudie no wotimi bon wo dero se na be ya bekọ enkan ane osori anpa na ukobia wo store na ho fa so say bubruja na mmom so bebo aditon de hu de resoso a eno ane ahenkan 93.3 FM eso ye boma ekwa chichi ye papa aso empempem ana chese etie ye ya hihye ya ne so de kama ebeboa ama wadwuma so etimi etumpon ti from marketing manager I was 0244 2900093 0244 2900093 abusia wa madaroma anana no pensu kasia no ya kenkan ama wo afei ya toa kasia no eso abusia ya to akasia ne so dia na ye twa esuobusopo ade ani a kire mu ewo amanfu from ye kwakopie mu ewo Uganda na sabre kwakopie mu wo Uganda nya asam ketwa Ebola yade ya eba ye ka adihia bigu dem atanya asam ketwa Ebola ne de wo man Ghana ye nya ye tididi mu enya ade bi baba bepie mu ewo hase nemom wukopie mu ebibre man kaye ahodo aka Uganda kamu bidia ema ne husu eye papa na sabre amene Ebola no asanso man homne so ewo Uganda jasa anya asem ketwa ka ho bi amama pani a wo Uganda sabre wade hihye ya hodro pa na setimi egu apon so a wo kyese ne be ya Ebola no wo betimi abo adehye ho ban afri hu ti no ane lockdown yi wo mu di bia hihye so wo Uganda jasa anya asem ketwa nti ane wo sori a wo hye wo dem anya de a wo pie ehye ntu ehye ma anya de kyese wo pie akọ bia wo bon ho ban so every Ebola yade no hom na lockdown yi na wo chem sa ensole ahodo enya ade a wo mu bie ane anije bia ahodo a wo wo enya ade a wo mu bie sa wo kwaje mu kwa kwatitiri wumpom wase ni nyina adahye wo dam wo na ayesa niema ni nyina wo ho afa suku so ahodo a wo Uganda nyina watum enti suku 40 fie nya ade a wo mu kosko se ni nyina dam aye nhihye ya wo di gu apon so se ne be ya adehye a wo mu Uganda no wo bebo ho ban enso so free Ebola yade no wo chem sa Ebola yade no abe hu pa wo Uganda ne se ni a na edi obi sen sa eba na odi obi sen ani nyina da
akso akwa rewusem a wo kyeresa ayaresabia wodra wo Uganda sabra wo nyina ye manipa wo mo wo nyina no Ebola yade ni bia tro ma dokitafo agina om so ntenten apre wo mo kwa ensoso amonte se ne be ya anu so betimi abras wo Uganda na ne wo mo hwe na achosasa hihye ye we wo mo ntimi ni su kama na yade no anu bras e ne sukufo besan so akọ musuku asori besan so akọ ne bebi a obe person ko bia no wo betimi ensoso akọ na sabre pa yade no egusu agina ne na su pa de nya de wo makwan ama chese obi apia ne lockdown agina mu dendenden na wadi tudon wo chem se wo hwa na wo twetwa mu anipa dodo a wo mo nam Ebola so ato anananom e wonse ado a na chese aha dwen eye papa a wo chem se ka kwakoye se na wo twi bia no wo manya cases kran na nye cases no adioso anasa adiesia miensa 63 cases ana se wo munya sa nipa adiesia miensa no emu makomako adionum enkunu de wo betimi afemu ato anananom e wonse ado wo chem se aha dwen e papa nti Uganda wo mu nyina hwe no wo mu nsomo na lockdown yi wo munye na wa tu abirpem wo behwe na atose we biebie niema nyina asoso ade ama wo mu abuse gina we so na ya de anupa no nsia kase no ensoso esi enasepie sie koma so wutie bie afa na anupa mi producer wotena efidie nechi echinchi mefidie ne fruma emame eye kwabna akim kwame asante so anetwa me ekọ Facebook kama Billyman eye technician on duty me so am bekin kan kase en midi ane mame akuya janewa kase bonesi yesi ha echia mu pi yamamumo ni tie